Hello guys, pila sobke salam janai dia ase. Aji to hole do bank account do kinega update rakhibo aro bank do kinega frozen hoi jai or freeze hoi jai. Etu do kinega unfreeze koribo aro etu bank do kinega update korna rakhibo. Government laga scheme hole bi aro salary laga hole bi ki laga hole bi tate bank account kinega active rakhibo. Etu la opor ta ami apni khan ke etu video loi ani dia ase eklo sabo aibi bank account do khulishe ki laga bank hole bi apni account do khulishe to account khuligena ini rakhi dibo bank do khuligena tate paisa do hole olop hole bi deposit koribo bank khali na rakhibo lage bank active thakibo karne paisa do thali na rakhibo lage bank active te thaka do hole deposit koribo aro withdraw bi koribo ina ka thakishe gole he bank do active thakibo bank khola biside deposit pin nakore withdraw pin nakore some years jabo months jabo ina thakishe gole do bank do frozen hoi jabo frozen means edu ekta useless hoi jabo edu karne eta do withdraw korobole bi na pare aro deposit korobole bi na pare enaka freeze hoi jabo bank do edu karne eta do EKYC dibole olai jatate poisa kiman ahle bi edu withdraw koro na pare enaka laga situation de eta do bank do freeze hoi jabo frozen hoi jabo mane inactive hoi jabo ina asa kole do mohan do eta do KYC kinega dibo EKYC na dibo application ekta likhibo enaka likhibo kona symbol dikhai dia ase apne khan ke screen de application ekta KYC laga likhibo inactive hoi jaise withdraw bi na pare aro tektar pai ase enaka likhibo aro etu bishide KYC form lobo bank de jagana KYC form lagana tate necessary ki fill kurula ase tate fill up koribo enaka thake ase passbook te etu one sob to tate fill koribo etu KYC form de phalra fill up korigena aro document do ata xerox koribo etu ata xerox korigena aro passbook bank account passbook etu xerox koribo aro pan card etu bi xerox koribo ena korina application aro form logote etu tinta xerox korina ekilogote nila signature khan dina bank manager logote submit koribo ena submit kori dise gole do 15-20 days majorde apni la account do update kori dibo etu karne ki necessary ase apni khan ke koi dise etu bank do inactive hoi jaise gole frozen hoi jaise gole do aro freeze hoi jaise gole do unfreeze kena korbo aro update kena korbo ki document lage etu apni khan ke koi dise etu document khan loi kena apni khan bank de submit kori dise gole update kori dibo ena koina bank do regular use koribo paribo etu karne apni khan ke kobo mon ja do hole bank account do khulise koina ini na rakhibi active rakhibi etu karne etu update korole do aro document lage bank de visit koro lage enaka bishi tektar pai thake etu karne active thakia aro TBT link thakia etu khan do eku tektar na pai kana use koro pare koina apni khan ke etu account bi active rakhibo lage kokana etu bi koi dia ase enaka inactive hoi jaise freeze hoi jaise kole ki documents lage apni khan ke koi dise Aadhaar card pan card bank passbook aro KYC form de fill up koribo ena korna application ekta likhina bank manager ke submit kori dise gole takhan bra active kori dibo aro update kori dibo etu do hole update kora bishide eta do bank account apni major de alag hogena thaka do eta do bank aro customer major de aro connected hoi jabo etu regular customer hoi jabo aro connected hoi jabo koina apni khan ke short price do kinega update koribo bank account freeze hoi jado aro bank account do kinega rakhibo active to etu la opor de short price do video banai dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aro next video de log korbo for more updates saite ke bi tanaka tek